Sokoto State House of Assembly adopted the National Assembly Scheme of Service. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 5th of February 2025, which is equivalent to 6th of Yabon, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. President Bola Ahmed Tinubu has officially notified the Senate of the termination of the appointment of 3 resident electoral commissioners of the Independent National Electoral Commission. The notification was made through a letter addressed to Senate President Godswill Akpabio and read aloud during Wednesday's plenary. The letter titled "Request to Terminate the Appointment of Suspended Resident Electoral Commissioners of Adamawa, Sokoto, and Abia states" outlines the President's request. The letter reads, by Section 157, Subsection 1 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999 as amended, I hereby request the Senate to consider and vote for the termination of the appointment of the suspended resident electoral commissioners of Adamawa, Sokoto, and Abia State. The Senate is invited to know that the 3 resident electoral commissioners have been suspended for misconduct since March 2022, before the advent of the current administration. I trust that the Senate will consider this request expeditiously. Please accept, distinguished senators and Senate President, the assurances of my highest consideration. The President was quoted. Local government workers in Sokoto State have been expressed immense joy today, describing it as an indescribable happiness brought to them by Governor Ahmad Aliyu Sokoto. This joy follows the governor's directive to implement the new minimum wage for all workers in Sokoto State, including local government employees. Our correspondent Ibrahim Ahmad Aiking Allah spoke with some of the workers and brought us more details. Today, across Sokoto State, the main topic of discussion is the governor's generosity in approving the payment of the new minimum wage to local government workers. Given the foregoing, Alu TV News visited various locations to sample the opinions of the local government employees about their new salaries. During interviews with some of the workers in Sokoto South local government area, they expressed overwhelming happiness over this gesture by the governor. One of the messengers among the workers revealed that his new salary is now 4 times what he used to earn. Many of the employees offered prayers and well wishes for the governor of Sokoto State in appreciation of his kindness. It should be recalled that Governor Ahmed Aliyu Sokoto recently issued a directive to pay the minimum wage to all state workers, including local government employees. Ibrahim Ahmad Aiking Allah, Alu TV News. The Sokoto State APC leader, Senator Aliyu Magatakardawa Mako, and one of the inner caucus of the ruling party in Nigeria have championed the reconciliation engagement between 2 former governors of Zamfara State, Senator Abdulaziz Yari Abubakar and Senator Ahmad Sani Yariman Bakura. The Dowa have been at loggerheads for years, but they maintain their political party, the APC. Senator Aliyu Magatakardawa Mako and Sokoto State Governor Ahmad Aliyu Sokoto were seen in a pictures which were believed to have been snapped at the residence of Senator Ahmad Sani Yarima at Maitama Street, Abuja, the nation's capital city. With this development, it appeared that the political landscape in Zamfara State and the northwest of the country will take a new look and expects it will work the strongness of the APC as a party in the zone. It could be recalled that some time ago, the 2 former governors of the state, Bello Muhammad Mutawalli, the current Minister of State for Defense, and the current Senator representing Zamfara West Senatorial District, Abdulaziz Yari Abubakar, were reconciled. Political analysts believe that this move is geared towards the preparation of 2027 Nigeria's general elections. And don't forget, you are watching us on Alu TV Nigeria, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles
on YouTube at Alu TV and on our Facebook page at Alu TV News. The news will continue. The Sokoto State Ministry of Health, in collaboration with UNICEF, has convened a stakeholder meeting with religious leaders and district heads from Sokoto and Zamfara State, focusing on the polio eradication menace. The engagement meeting had a theme, accelerating progress towards eradication of polio virus in Sokoto State. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports. Speaking at the event, the Deputy Governor of Sokoto State, Idris Muhammad Gobir, who represented the Governor Ahmad Aliyu, said the aim of the meeting is a move towards the reduction of polio incidents in the state and address major challenges hindering the state's quest for a free polio status. He expressed concern about the rising cases of polio in the state, despite efforts by the state government and development partners. Gobir assured the UNICEF country representative to Nigeria that the state would take decisive action to eradicate polio. To achieve it is very simple. It's about the commitment and readiness of the government, which we are queued into. That is one. Two, you understand, it's about discipline. And anyone that you understand, we happen to catch him misleading the government, definitely you have to deal with him. And the strong team again is going to be attached with our polio eradication team, so as to enable that, you understand, nothing exists anymore in Sokoto State as such kind of barriers. Christian Mondot, UNICEF country representative to Nigeria, appreciated the support from the Sultan of Sokoto and emphasized the importance of awareness about the dangers of polio and its transmission. She reaffirms UNICEF's commitment to supporting the state government in achieving a polio-free status. My message to every parent, to every community, is that it is better to prevent. It is better to immunize your child. It is a highly risky environment, and as the Honorable Commissioner indicated, for every child who has polio, the risk is the child can contaminate 200 people more. In his welcome address, Dr. Farooq Umar Abubakar, Commissioner for Health, thanked Mondut for her visit and acknowledged that it would help address non-compliance, high polio rates, and future strategies. Next strategy we are going to convene a strategic meeting with all the partners that supported the immunization exercise to do what we want, not what they want. So that based on the findings and suggestions that we gather from this meeting, we are going to convene another meeting of all the partners, and we're also going to, then three, we are also going to strictly provide a strategic approach to Sokoto North and South, where we have a maintenance of this problem. I want to assure you a strategic approach has been put in place, and my ministry and the governor has given full support to ensure that we address this issue, and God willing, in the next couple of months, we are going to put zero polio barrier in Sokoto State. Goodwill messages were shared by Kabiru Dauda, chairman of the State House of Assembly Committee on Health, Ibrahim Dadi Adari, Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, and Abba Shehu Tambwal, chairman of Algon, Sokoto State. They all pledged their commitment to creating awareness and eradicating polio at the grassroots level. The event culminated in a commitment signing ceremony. Where the Deputy Governor, Commissioner for Health, representative of the Sultan and others reaffirmed their dedication to advancing polio eradication in the state. The event was attended by permanent secretaries, local government chairmen, district heads from Sokoto and Zamfara State, ulamas, representatives from development partners, and healthcare service from the State Ministry of Health. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Sokoto State House of Assembly has unanimously adopted the National Assembly Scheme of Service. The decision came after the House Committee on Ethics and Privileges presented its reports on the matter as detailed in HA Report 1st 2025. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Maishanu, has more. Honorable Kabiru Ibrahim Kore, chairman of the committee, presented the report to the House.
The committee is tasked with scrutinizing the National Assembly scheme of service and making recommendation within 1 month to complete its work. Honorable Ibrahim, also the Deputy Speaker of the scheme, will address key challenges currently faced by the Sokoto State House of Assembly service. The committee employed various strategies to ensure a thorough review and successful completion of its assignment. In order to taking care of the House Service Commission State for the benefit of the staff of the State Assembly, as a Chief Executive Officer, Level 13, Level 16, up to 17. Do you know, in the state level, we don't have 17, level 17, only level 16. That's why we dropped the scheme of service of National Assembly as level 17 to take 16 in Sokoto State. To the internal requirements of legislative officer in the assembly as level 09. But before that, here in Sokoto we use 10. But the National Assembly is 9. That we reduce one level come to 9. That's the challenge. During discussions on the report, Honorable Abubakar Shehu, Yabon constituency, Honorable Mustapha Abdullahi Sokoto South 1, and Honorable Buhari Halliru Sokoto North 1 all voiced their support for the adoption. They emphasized the positive impact the scheme will have on the morale of House of Assembly workers. So by adopting it, it will allow the management of the House of Assembly and that House of Assembly Service Commission to provide all the necessary staff for the smooth running of the both admin and the legislative activities of the State House of Assembly. Speaker of the House, Honorable Tukur Balabo Inga, announced the unanimous agreement and approval of the National Assembly scheme of the service for the Sokoto State House of Assembly. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. Kebbi State Police Command has arrested 165 suspected immigrants and handed them over to the Nigerian Immigration Service in the state. The development came up after acting on the intelligence the existence of over 200 persons was discovered in a 3-bedroom flat in the Kuwait area of Birnin Kebbi, the capital of Kebbi State. According to the statement signed by the CSP Nafiu Abubakar, a police public relation officer at the Kebbi State Police Command, the residents were raided by a team of detectives attached to the Criminal Investigation Department and successfully arrested 165 occupants. According to the investigation report, it was discovered that all the arrested were from Francophone countries, such as 35 from Burkina Faso, 11 from the Benin Republic, 5 from Niger Republic, 4 from Mali, and 110 from the Ivory Coast. It further noted that they rose in Nigeria without any valid documents and were allegedly involved in the QNet Ponzi scheme. The preliminary investigation of the command revealed that the suspected immigrants have been transferred to Nigerian Immigration Service, Kebbi State Command, for the continuation of the investigation and for further necessary actions. The Commissioner of the Ministry for Youth and Sport Development, Sokoto State, Dr. Mustapha Muhammad Kopar Marki, has convened a general meeting with the management of various sports teams and the state to strengthen sporting activities in Sokoto State. The gathering marked the beginning of a new chapter in sports development in Sokoto State. Our sports correspondent Ibrahim Wada has this and more on the sports world. The commissioner was joined during the key stakeholders meeting by the permanent secretary of the ministry, Alhaji Muhammad Yusuf Bello, director of sports, Alhaji Abdul Hakim Yakubu, and representatives from Sokoto United Football Club, Rima Handball Team, Volleyball, and other sports teams. The commissioner expressed his gratitude to all the management for attending the first general meeting. Even as he said, he outlined his vision for transforming the sporting activity in the state.
He added that he needs a collective effort, urging the management of sports teams to work tirelessly toward achieving their goals. I took the opportunity of, first of all, having a meeting with my directors to hear what the ministry is all about, the content of the ministry, the challenges, the prospects. I've had also various discussions with the management of the various sport activities, sport events that we have here in Sokoto. I have visited all the facilities that Sokoto has under the Ministry of Youth and Sport. Having gathered all this evidence, I have equally been advised from various quarters. I've had complaints from various people. Now I have gathered all these facts and figures that I have, and I've drawn a plan, a roadmap to see how I can implement His Excellency's 9-point agenda to ensure sport activity in Sokoto State is being taken to the next level. The commissioner also stressed the importance of private sector investment in sports, highlighting the potential for partnerships to drive growth and development. The general manager of Sokoto United Football Club, Alhaji Umar Muhammad Maraya, expressed his gratitude and pleaded the team's full support for the commissioner's initiative and thanked the governor of the state, Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, for appointing a commissioner with a clear passion for sports development in the state. And usually it is what it's supposed to be. Each and every event has his own reduction of improving the money to the Sokoto state government, which he is going to put it together with the remaining management of the staff of Sokoto State Sport Council. On the Carabao Cup semi-finals, Newcastle United and Arsenal meet at St. James Park in the second leg of the Carabao Cup semi-finals on Wednesday, with the Gunners looking to overturn a 2-goal deficit, while the hosts are aiming to move one step closer to the first major trophy in 56 years. Also, Liverpool host Tottenham in the second leg of the Carabao Cup semi-finals at Anfield on Thursday night. For Sport Update, Ibrahim Oda, Alu TV News. And with these reports of Ibrahim's comes to the end of the news. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the local government staff in Sokoto State have begun to receive a new minimum wage and praised Governor Ahmad Aliyu for his word. You also heard that the Sokoto State government said efforts are on to end the polio menace in the state. This was coming during the interactive session between the stakeholders and UNICEF held in Sokoto. And lastly, the Sokoto State House of Assembly has adopted the National Assembly Scheme of Service. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, and once again, Rahma Haruna Berniwa, thank you for the privilege of your time. Ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Sokoto sun soma karɓar sabon matsakaicin albashi tare da yabawa ƙoƙarin gwamnan jihar Ahmad Aliyu. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewar shirye-shirye sun kankama na shawo kan matsalar cutar polio a jihar. Haka ma za ku ji cewar Majalisar Dokokin jihar Sokoto ta aiwatar da sabon tsarin ayyukanta. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Laraba 5 ga watan Fabrairun shekara ta 2025, wanda ya daidai da 6 ga watan Sha'aban shekara ta 1446. Bayan hijirar fiyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran.
To yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da Majalisar Dattawan Najeriya korar dakatattun kwamishinonin zaben jihohi 3 na Najeriya. Wannan dai na kunshi ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban Majalisar Dattawan Najeriya din Godswill Akpabio, inda aka karanta ta a harabar majalisar a yau Laraba din nan. Wasiƙar dai wadda aka yi wa take da neman kawo ƙarshen shugabancin dakatattun kwamishinonin zaɓe na jihohin Adamawa da Sokoto da kuma Abia, kamar yadda buƙatar ta shugaban ƙasa ta bayyana. Buƙatar dai ta bayyana cewar ta hanyar amfani da sashe na 157 da kuma ƙaramin sashe na 1 na tsarin kundin mulkin Najeriya na shekarar 1999 da aka yi wa gyaran fuska. Yana mai neman amincewa da kuma duba lamarin daga Majalisar Dattawan Najeriya na kawo ƙarshen shugabancin dakatattun kwamishinonin zaɓen jihohin Adamawa da Sokoto da kuma Abia. Buƙatar tana mai tunatar da Majalisar Dattawan Najeriya cewar dakatattun kwamishinonin zaɓen guda 3 an dakatar da su ne tun a watan Maris ɗin shekara ta 2022 saboda saɓawa doka. Tun kafin ma shigowar wannan gwamnati mai ci yanzu. A don haka ne shugaban ƙasa yake bayyana amanarsa kan cewar Majalisar Dattawan Najeriya za ta yi duba zuwa ga buƙatarsa tare da neman amincewarta da kuma dukkanin sanatocin da ke majalisar. Idan muka dawo a jihar Sokoto kuma ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Sokoto sun soma karɓar sabon matsakaicin albashi tare da bayyana jin daɗinsu da kuma farin cikinsu da kuma yabawa ƙoƙarin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu. Wannan farin cikin dai da ya bayyana a fuskokinsu ya biyo ne bayan umarnin da gwamnan na jihar Sokoto ya bayar na amincewa da biyan sabon matsakaicin albashi a jihar Sokoto wanda ya haɗa da ma'aikatan ƙananan hukumomi. Wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah ya zanta da wasu daga cikin ma'aikatan ga kuma ƙarin bayani. A yau dai a faɗin jihar Sokoto, babban abin da ake tattauna a kai shine karamcin gwamna wajen amincewa da biyan sabon mafi karancin albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomi. Dangane da haka, gidan talabijin na Alu TV ya ziyarci wurare daban-daban don jin ra'ayoyin ma'aikatan ƙananan hukumomi game da sabon albashinsu. A yayin tattauna da wasu daga cikin ma'aikatan a ƙaramar hukumar mulki ta Sokoto ta Kudu sun bayyana matuƙar farin cikinsu game da wannan karamci daga gwamna. Godiya ta tabbata ga Ubangijin talakai. Wallahi malam albashin gada aka samu ban san ma mi abin da zan ciya ba saboda farin ciki. Kuma ban yi tsammanin na bane ma. Amma da ni zo ni confirming a cikin lokacin game an ce lalle na wani. Kuma na san wannan gwamnati zai yi dama shi ba hudi ya kai ba. Aikatawa yake yi. Muna godiya kuma gwamna Allah shi biya shi, Allah shi biya shi, Allah shi biya shi, Allah shi biya shi. Ma'aikatan local government kan a tambaye kowa shi jiya, kowa ya shaida ba ni ɗaya ba. Wanda ya horanta mana rai muna da Allah ka horanta mai rai da shi da Obani Alu na ka tagaddawa muku. Lalle cikin iyawar Allah yau mun waye gari da sabon albashi ga ma'aikata na local government na jihar Sokoto, inda kuma ma'aikata sun yi horin ciki da ganin abin da gwamna ya musu alkawali kuma an cika alkawalin nan. Ana hukumomi albashi, sabon albashi, me zaka ce akan wannan? Uzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Abdullahi Bello, PNDA Director Admin Sokoto South Local Government. Ai wannan abin farin cikin ma ba mu misaltawa saboda kalamana ji yanzu mun gani ga aljihunmu sosai, sai dai mu ubangijin aguda Allah ka tsare shi duk inda ya shiga kuma Allah ka saka mu gwamnati alheri. Ɗaya daga cikin ma'aikatan wanda ke aiki a matsayin masinja ya bayyana cewa ya fara aiki tun a matsayin ƙaramin masinja har yanzu ya kai matsayin siniya masinja, amma bai taɓa samun albashi irin wanda ya samu a wannan karo ba, domin albashinsa yanzu ya ninka na da har sau 4. Kusan shekara ta 30 ina aikin gwamnati. Ran da nake aikin gwamnati ban taɓa kwana cikin hurin jakka irin yau ba. Tun ana biya na naira 150 albashi, yau gani da naira 96,100 da kwabo 23. Daga na roki Allah shi mai jagora kuma shi mai kariya.
Wasu daga cikin ma'aikatan sun yi addu'o'i da fatan alheri ga gwamnan jihar Sokoto domin nuna godiyarsu bisa wannan karamci. Ana da iya tuna cewa gwamna Ahmed Aliyu Sokoto a kwanan baya ya bayar da umarnin biyan sabon mafi karancin albashi ga dukkan ma'aikatan jihar Sokoto, ciki har da ƙananan hukumomi. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labarun Alu TV. Jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto kana ɗaya daga cikin jigajigan magoya bayan jam'iyyar APC na Najeriya Sanata Aliyu Magatakarda wa Makko ya jagoranci yin sulhu da kuma sasantawa tsakanin tsofaffin gwamnonin jihar Zamfara biyu, wato Sanata Abdulaziz Yari da kuma Sanata Ahmad Sani Yariman Bakura. Tsofaffin gwamnonin guda biyu dai sun dan samu wata hatsaniya ne da wariyar kai na wasu shekaru da suka gabata. Sai dai kuma hakan bai hana su ci gaba da tafiya a jam'iyya ɗaya ba. Sanata Aliyu Magatakardawa Makko tare da gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu da an gansu a wasu hotuna waɗanda aka yi amannar cewar sun ɗauke su ne a gidan Sanata Ahmad Sani Yariman Bakura wanda ke kan titin Maitama a birnin tarayya Abuja. Akan hakan dai ne yake bayyana cewar tsarin siyasa a jihar Zamfara da kuma yankin arewa maso yammacin Najeriya zai sauya wani sabon salo tare da tsammanin ƙara ɗabbaka wata kyakkyawar alaƙa a cikin jam'iyyar a wannan yankin. Idan dai za a iya tunawa a wasu lokuta da suka gabata, tsofaffin gwamnonin guda biyu, Bello Muhammad Matawalle, wanda shine ministan tsaron Najeriya a halin yanzu, da kuma sanatan Majalisar Dattawan Najeriya mai wakiltar mazaɓar Zamfara ta Yamma, Abdulaziz Yari Abubakar, sun ɗan samu wariyar kai. Sai dai masu fashin bakin siyasa sun bayyana cewar wannan ba zai rasa nasaba da shirye-shiryen zaben gama gari na shekarar 2027 da ke gabatowa ba. Jama'a kada ku sha'afa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan Alu TV Najeriya. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu da sauran shirye-shiryenmu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar Facebook da kuma YouTube, inda za ku iya bibiyar mu ta YouTube akan Alu TV ko kuma Facebook Alu TV News. Tun yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta shirya taron tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kuma shugabannin addini, kazalika da hakimai da suka fito daga jihohin Sokoto da kuma Zamfara, wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin da za a bi domin kawar da cutar polio a yankunan. Taron dai da aka gudanar an masa take da ci gaban hanyoyin dakile cutar polio a jihar Sokoto. Ga rahoton wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu. Da yake jawabi a wurin taron, mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir, wanda ya wakilci gwamnan jihar Ahmad Aliyu, ya ce makasudin gudanar da taron shine wani yunkuri na rage yaduwar cutar shan inna a jihar da kuma magance manya-manyan kalubalen da ke kawo cikas na yunkurin da kuma samar da rigakafin cutar shan inna. Ya nuna damuwarsa kan yadda cutar shan inna ke taka rawa a jihar duk da ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi da abokanan hulɗar ci gaba. Gobir ya tabbatarwa wakilan asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a Najeriya cewa jihar za ta ɗauki ƙwararan matakai don kawar da cutar. Muna National Economic Council aka gama aka kiro shugabannin polio sun birge suka shigo na duniya, an ka ce Sokoto ne tashi, an ka ce mu ɗaya na da matsala yanzu Najeriya. Ai kaga babu daɗi. Christian Mondut, wakiliyar hukumar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a Najeriya, ta yabawa irin tallafin da sarkin musulmi ke bayarwa da kuma jaddada muhimmancin wayar da kan jama'a game da illolin cutar shan inna da yaduwarta. Ta kuma jaddada ƙudurin asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na tallafawa gwamnatin jihar wajen ganin an samu nasarar kawar da cutar shan inna a jihar Sokoto. A jawabinsa na maraba, kwamishinan lafiya Dr. Faruk Umar Abubakar ya gode wa Mudud bisa ziyarar da ta kawo musu, ya kuma bayyana cewa hakan zai taimaka wajen magance rashin haɗin kai da ake samu, yawan kamuwa da cutar shan inna da kuma dabarun da za a bi nan gaba domin kawar da cutar. Abubuwa guda uku ne ko zance hudu da muka gano.
na ɗai rashin yadda wanda uwaye suke yi ba su yadda a yi ma yaransu saboda sun sa wani zato cikin rayuwarsu, to ya Allah ya so. Sannan na biyu masu ayyukan da kansu za a je ana haɗa kai da su, maganin da aka baka ka je ka yi ma yaro kila 50 sai ka je ka yi ma yaro 60 sai ka rubuta karkar da aka ce ka yi ma yaro 60, mun gano matsala ce. Ko an baka kwalba mai za ka yi ma yaro 50 ka je ka yi ma 20 ka ce magani ya ƙare, to ina kai shi. To wannan halayen masu aikin ko shi mun gano matsala ce. In Allah ya so da shawarar da muka karɓa da waɗannan uwaye da shugabanni da malamai da muka kirawo, saboda shi an tsari na farko da muka fara muga cewa wayakar da kai mu ɗaukin bayanai tun daga ƙasa mene matsaloli. In Allah ya so ba ta shawarar da muka kama nan za mu shirya taro na gaba tare da duk wanda adda hannu da ruwa harkar immunization, muga cewa mun tattauna mun gano matsalar, especially local government nan da an gano suna da matsaloli. Saƙon fatan alkhairi da suka fito daga Kabiru Dauda, shugaban kwamitin Majalisar Dokoki na jihar kan harkokin kiwon lafiya, Ibrahim Daɗi Adare, kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu, da Abba Shehu Tambuwal, shugaban ciyamomi na ƙananan hukumomin jihar Sokoto. Dukansu sun yi alkawarin wayar da kan jama'a da kawar da cutar shan inna a matakin farko. Daga bisani an gudanar da yarjejeniya da saka hannu inda mataimakin gwamna, kwamishinan lafiya, wakilin sarkin musulmi da sauransu suka jaddada goyon bayansu na ci gaba da kawar da cutar shan inna a jihar. Taron ya samu halartar manyan sakatarori, shugabannin ƙananan hukumomi, iyayen ƙasar jihar Sokoto da Zamfara, malamai, wakilai daga ƙungiyoyin raya ƙasa da ma'aikatan kiwon lafiya daga ma'aikatar lafiya ta jihar, da dai sauransu. Aisha Abdullahi Aminu. Yan majalisar dokokin jihar Sokoto gaba ɗayansu sun amince da sabon tsarin ayyukan majalisar. Wannan matakin da yana zuwa ne bayan da kwamitin da'a na majalisar ya gabatar da rahoto kan lamarin, wanda ke da bayanin rahoton HA report na shekarar 2025. Wakilinmu a majalisar dokokin jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, na ɗauke da cikon rahoto. Honorable Kabiru Kware, shugaban kwamitin, ya gabatar da rahoton a gaban majalisa. Kwamitin na cikin aikin da aka bashi ya bi diddigin tsarin gudanar da aikin majalisar tarayya da kuma yin shawarwari a cikin wata ɗaya don kammala aikinsa. Honorable Ibrahim, mataimakin kakakin majalisa, ya yi bayanin cewa wannan tsarin aikin zai magance matsalar da ma'aikatan majalisar ke fuskanta. Kwamitin ya ɗauki dabaru daban-daban don tabbatar da cikakken bita da kuma samun nasarar aiwatar da aikin nasa. In ka diba matakin tarayya ana tafiya from level 01 up to 17. But matakin jiha kuma last grade level 16. In ka diba across the country babu jihar da adda ma'aikacin da ke matakin 17. sai dai ya kai matakin 6 da step har zuwa 15 yana ake haka. Yayin tattaunawa a rahoton, Honorable Abubakar Shehu mai wakiltar Yabo da kuma Honorable Mustapha Abdullahi mai wakiltar Sokoto ta Kudu ta ɗaya da Honorable Buhari Halliru mai wakiltar Sokoto ta Arewa ta ɗaya sun nuna goyon bayansu ga tattaunawar. Sun nanata kyakkyawan tasirin da tsarin zai yi a kan ma'aikatan majalisar. To amma yanzu ana so a haɗa su da hukumar kula da ma'aikatan majalisa ta ƙasa, ya kasance abubuwan sun daidaita don an samu abubuwa daban-daban. To shi ta hannu ce ina taya su munna, kuma ina fatar idan wannan abu ya tabbata za su ci gaba da tsara aikinsu kamar yadda ya kamata domin duk karamci a masu shi. Kakakin majalisa Honorable Tukur Balabo Dinga ya sanar da amincewar bai ɗaya a kan tsarin aikin majalisar tarayya zuwa ga majalisar dokokin jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Kebbi
ta samu nasarar cafkewa da kuma hannunta mutane 165 da ake tsammanin bakin haure ne ga hukumar kula da shige da fice ta Najeriya a jihar ta Kebbi. Wannan matakin da yana zuwa ne bayan samun rahoton sirri na cewar mutane fiye da 200 an same su ne a wani gida mai dauke da dakunan kwana 3 a unguwar Kuwait da ke birnin Kebbi, babban birnin jihar Kebbi. A cewar sanarwar da ke dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan a jihar Kebbi, CSP Nafi'u Abubakar. Jami'an 'yan sandan da ke da alhakin kula da sashen binciken ayyukan laifi su ne suka samu mamaye gidan, da suka samu nasarar cafke waɗanda ke cikinsa 165. A cewar rahoton binciken dai, dukkanin waɗanda aka samu nasarar cafkewa sun fito ne daga ƙasashen ƙetare. Daga cikinsu kuwa 35 daga Burkina Faso, sai kuma 11 daga Jamhuriyar Benin da kuma 5 daga Jamhuriyar Nijar, yayin da 4 kuma suka fito daga Mali, sai kuma 110 daga Ivory Coast. Sanarwar ta ci gaba da bayyana cewar sun shigo Najeriya ne ba tare da bin ka'ida ba, kuma ana zargin su da hannu dumu-dumu a damfarar yanar gizo ta QNet Ponzi scheme. A binciken da rundunar ta gudanar ta bayyana cewar an riga da an hannunta waɗanda ake zargi da bakin haure ne a hannun hukumar kula da shige da fice ta Najeriya a jihar Kebbi domin ci gaba da bincike da kuma ɗaukar matakin da ya kamata. Idan muka dawo a jihar Sokoto kuma, kwamishinan ma'aikatar ci gaban matasa da wasanni na jihar Sokoto Dr. Mustapha Muhammad Kofar Marke ya shirya babban taron tattaunawa da shugabannin hukumar gudanarwar ƙungiyoyin 'yan wasa a jihar Sokoto domin tattaunawa kan hanyoyin da za a bi domin bunƙasa ayyukan wasa a jihar ta Sokoto. Taron dai an wannan shine karo na ɗaya da aka gudanar a wannan lokacin. Wannan taron shi ke nuni da ɗauko hanyar ciyar da ɓangaren wasanni gaba a jihar Sokoto. Ga rahoton wakilinmu a ɓangaren wasanni Ibrahim Wada. Kwamishina ya samu shiga ne a yayin babban taron da babban sakataren ma'aikatar Alhaji Muhammad Yusuf Bello, daraktan wasanni Alhaji Abdulhakim Yakubu da wakilai daga kungiyar kwallon kafa ta Sokoto United da kungiyar kwallon hannu ta Rima da kungiyar kwallon raga da sauran kungiyoyin wasanni. Kwamishinan ya nuna jin daɗinsa da dukka mahukunta da suka halarci babban taron farko, duk da cewa ya bayyana manufarsa na sauya harkokin wasanni a jiha. Ya kara da cewa yana buƙatar haɗin kai, inda ya buƙaci mahukunta ƙungiyoyin wasanni da su yi aiki kuran wajen ci gaban bunƙasa wasanni a jiha. Kwamishinan ya kuma jaddada muhimmancin zuba jari na kamfanoni masu zaman kansu a harkokin wasanni, inda ya bayyana yiwuwar haɗin gwiwa don bunƙasa ci gaban wasanni a jiha. Na zagaye facilities, na zagaye stadium da duk wani wuri da ake harkar wasanni. Na zagaye youth development center har na federal youth development center da ba kare ba a Abuja. Kai wani lokacin ma kamar misali jiya na fito da kaina ba tare da kowa tare da ni ba, na zagaya tun da safe ina tare da waɗanda suke zuwa suna kwallo da safe. Na ganin mu kaina abubuwa daban-daban. Na ji korafi daga mutane, na ji shawarwari daga mutane, duka wannan yanzu na tattara, na shirya in tabbatar da na kawo canji da zimma ci gaba a jihar Sokoto on sport development. Babban manajan kungiyar kwallon kafa ta Sokoto United Alhaji Umar Muhammad Muraya ya bayyana jin daɗinsa tare da yin alkawarin bayar da cikakken goyon baya ga shirin kwamishina, tare da godewa gwamnan jiha Dr. Ahmad Aliyu Sokoto bisa nada kwamishina mai kishin ci gaban wasanni a jiha. So in ana kwallo muka ja in ta kai kamar wadda ne waɗa muku muka kai ga mataki na ƙarshe, shi a premier muka gare shi, to insha Allahu ko ba faɗa ma wani bai zo ya san zai zo kuma ya biya
kuma a samu revenue ga nan sport council through har ya kai ga gwamnatin jihar Sokoto. A gasar cin kofin Carabao matakin kusa da na ƙarshe da Newcastle da Arsenal za su haɗu a filin wasa na St. Jason Park a wasa na biyu na gasar cin kofin Carabao a ranar Laraba, inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ke neman kawar da ci biyu da nema, yayin da masu masaukin baki ke da burin matsawa mataki ɗaya kusa da babban kofi na farko tun shekara 56. Haka kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool za ta karɓi bakuncin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham a filin wasa na Anfield a gasar cin kofin Carabao a daren Alhamis. Ibrahim Wada, labarun Alu TV. To da wannan rahoton ne kuma muka zo ƙarshen labarin namu. Kafin mu yi sallama da ku ga maimaici wasu daga muhimman kanin su. Tun da farko kun ji cewar ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Sokoto sun soma karɓar sabon matsakaicin albashi tare da yabawa gwamnan jihar Ahmad Aliyu Sokoto. Haka ma kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewar shirye-shirye sun kankama na kawo ƙarshen matsalar cutar polio a jihar. Waɗannan zuwa ne yayin taron tattaunawa tsakanin masu ruwa da tsaki da kuma asusun tallafawa ƙananan